katika jina la Yesu. Haijalishi ni dhoruba gani, haijalishi ni mambo gani nayokuwa magumu kwetu Bwana, lakini Baba hatuwezi toka hemani mwako, hatuwezi toka nyumbani mwako Mfalme, katika jina la Yesu. Lakini wewe ni Mungu unayetupenda, ndiposa tunalitukuza jina lako, ndiposa tunasema unaweza, ndiposa tunasema unaweza. Uweza wako Bwana unatuwezesha siku ya leo, neema yako inatuneemesha siku ya leo, katika jina la Yesu. Tunataka uweza wako Bwana, tunataka uweza wako siku ya leo, katika jina la Yesu. Kupitia neno lako Mfalme, ninatupea uweza wako, inatupea nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu. Mimi unapewa sifa Bwana, katika jina la Yesu. Tunaliabudu jina lako Bwana, tunasema wewe unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu. Tazama Mungu shemelele Bwana wa mabwana, kuna wengi wako hospitalini Mfalme wa falme, na wengine Bwana wako vitandani za nyumbani Mfalme wa falme. Mungu shemelele Bwana wa mabwana, tunaitisha favor itokaye kwako, tunaitisha kibali kitokaye kwako Bwana, tunaitisha uponyaji utokaye kwako Bwana. Baba ukaende kunyoshia mkono wako wa uponyaji siku ya leo, katika jina la Yesu. Tunawaitishia nguvu Baba na mamlaka zote Bwana. Si unasema ya kwamba Bwana umetupea neno lako Bwana likaweze kutuongoza Mfalme, tunatuma neno lako Bwana katika jina la Yesu kwa wale wagonjwa Mfalme wa falme, katika jina la Yesu wakaweze kupona siku ya leo, katika jina la Yesu. Sema neno moja siku ya leo Mfalme wa falme, watu wako wakaweze kupona Mfalme. Sema neno moja Mfalme wa falme, waliompita ndani za nyumbani Bwana wakaweze kupona Mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Wengine wanaweza kuwa dini zetu Bwana. Baba tunasema ya kwamba ukaweze kunyoshia mkono wako Bwana, ukaweze kuwaponya siku ya Mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Hata sisi siku ya Mfalme wa falme tunajiweka mikononi mwako Mfalme. Wengi wamekuja Bwana wakiwa nataka, wakiwa na aibu yoyote Mfalme, katika jina la Yesu, wakiwa na kutumania Bwana. Heri wa kutumainiwa Bwana, kwa sababu wanapata baraka zote Bwana. Heri wa kutumainiwa Bwana siku ya leo, ndiposa tunakutumainia siku ya leo, ndiposa tunakutumainia siku ya leo Mfalme, katika jina la Yesu. Wewe unaopewa sifa Bwana na heshima zote ni zako Bwana Mfalme, katika jina la Yesu. Tunakuabudu Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu. Tunakumbuka makanisa zetu 10 Mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Tazama siku ya Mfalme wa falme, neno lako litahubiriwa mahali pale Mfalme. Mungu shemelele Bwana wa mabwana, Mungu shemelele Mwokozi, wacha neno lako Mfalme likaweze kutenda muujiza siku ya leo kwa makanisa zetu 10 Mfalme, katika jina la Yesu. Wewe unapewa sifa na heshima zote ni zako. Tunakumbuka Philadelphia Mfalme, Mungu shemelele Bwana wa mabwana, siku ya leo Mfalme wa falme, neno lako linapopita Bwana lisipite Philadelphia Mfalme, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Ebeneza Mfalme wa falme, neno lako linahubiriwa siku ya leo Mfalme, lisipite Ebeneza Mfalme, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Mizipa Bwana, katika jina la Yesu. Neno lako Bwana linapopita Bwana lisipite Mizipa Bwana, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Judea Mfalme wa falme, neno lako Bwana linapopita Bwana lisipite Judea Mfalme, katika jina la Yesu. Winuliwa na upewe sifa Bwana, uonekane kwa kanisa hizo Mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Tunakumbuka mbele ya siku ya Mfalme wa falme, neno lako linapopita Bwana, neno lako linapohubiriwa mahali pale Bwana lisipite watu wako Bwana, katika jina la Yesu. Winuliwa na upewe sifa Bwana, na heshima zote ni zako Bwana. Tunakumbuka Rehoboth Mfalme, neno lako linapopita pale Mfalme, neno lako linapohubiriwa Bwana lisipite Rehoboth Mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Shilo Mfalme, Mungu shemelele Bwana wa mabwana, neno lako linapohubiriwa Mfalme wa falme lisipite Shilo Mfalme, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Gosheni Bwana, neno lako linapohubiriwa Bwana lisiwapite Bwana, lisipite Gosheni Bwana, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Betheli Mfalme, Mungu shemelele Bwana wa mabwana, neno lako linapohubiriwa mahali pale Bwana Baba lisipite watu wale Mfalme, katika jina la Yesu. Wabadilishie maisha Bwana, wabadilishie maisha Mfalme, katika jina la Yesu.
worship you Lord, we worship you Redeemer. In the name of mighty Jesus. Tunakumbuka headquarter mfalme ambayo ndio Peniel mfalme ambaye inaongozwa na mchungaji kiongozi. In the name of mighty Jesus. Wakati anapohubiria watu wako, anapopitisha neno lako Bwana, hakika lisitupite siku ya leo, lisitupite siku ya leo mfalme, katika jina la Yesu. Wacha sisi tupungue Bwana, lakini wewe ongezeke Bwana, katika jina la Yesu. Wacha neno lako Bwana likapate ndani ya mioyo yetu. Wacha neno lako mfalme likakuwe nafasi mioyoni mwetu mfalme, katika jina la Yesu. Also my Lord, tunakumbuka Pastor Alice Lord, in the name of mighty Jesus, anapohudumia watu wako mfalme, ukaweze kumpa nguvu Baba itokaye kwako, ukaweze kumpa neema itokaye kwako Bwana, ukaweze kumpea power itokaye kwako Bwana, katika jina la Yesu. Munemeshe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Pastor Mwangi Bwana na familia yake mfalme, tunaweka mikononi mwako Mungu shimelele Bwana. Wewe ndio ubarikiaye watu wako Bwana. Mungu shimelele, ukaweze kubariki Bwana, ukaweze kumnemesha Bwana, ukaweze kumuinua mfalme, ukaweze kumwongezea mfalme nguvu itokaye kwako mfalme, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Pastor Sami mfalme. Tazama Mungu shimelele Bwana, wewe ulimchagua Mungu shimelele mfalme ili akuhudumia watu wako mfalme. Tunamwombea kibali kitokaye kwako Bwana, tunamwombea nguvu itokaye kwako Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Pastor Simon mfalme, katika jina la Yesu. Ukaweze kumwongezea mfalme, ukaweze kumuonekania siku ya mfalme, katika jina la Yesu. Hata Pastor David Bwana na familia yake mfalme, ukaweze kuwabariki mfalme siku ya leo, wanapoenda kanisani mwako mfalme, wanapohudumia watu wako Bwana mfalme, katika jina la Yesu. Ukaweze kuwabariki Bwana, katika jina la Yesu. Mimi unapewa sifa Bwana, na heshima ni zako Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaweza kuabudiwa Bwana, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante Bwana. Siku ya leo tunajika mkononi mwako Bwana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mimi unapewa sifa Bwana, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante Bwana, katika jina la Yesu. Worship you Lord. Tunakuheshimu Bwana. Hakika umetamalaki mahali hapa siku ya leo mfalme. Hakika tumeona uwezo wako Bwana, hakika tumeona nguvu zako siku ya leo mfalme. Ndipo sasa tunakushukuru asubuhi ya leo mfalme, katika jina la Yesu. Worship you Lord, katika jina la Yesu. Nakuabudu Bwana. Yesu aliyao mudhi mwele olio kwenda, Yesu aliyao mudhi mwele uliokwenda, Yesu aliyao mudhi mwele uliokwenda, Yesu aliyao, Yesu aliyao
jina, jina la Yesu, jina, jina la Yesu, jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina, sema jina la Yesu, jina la Yesu, jina, jina la Yesu, jina, jina tulilopewa, jina lenye upendo, jina la Yesu, jina, jina la Yesu, jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina, jina la Yesu, jina, jina la Yesu, jina, jina tulilopewa, letwa, letwa la Yesu, letwa, letwa, letwa la Yesu, letwa, letwa la Yesu, letwa, letwa letwa letwa. Ningependa ukaweze kuchukua dakika moja ukaweze kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Hakika Mungu amekupigania. Pia jina la Yesu linaweza siku ya leo. Hakika neno la Mungu linasema kwamba niiteni na nitawaitika siku ya leo. Ita neno la Mungu siku ya leo. Shukuru Bwana siku ya leo. Shukuru Baba kwa sababu ya siku ya leo. Usione kama kawaida kupika mahali hapa. Usione kama nguvu ulizo nazo, bali tu ni mkono wa Mungu umewezesha ukafika mahali hapa siku ya leo ya Bwana. Haijalishi magumu ambayo umepitia, haijalishi mambo ambayo umepitia, bali usitoke katika nyumba la Mungu. Kutana na Mungu wako siku ya leo. Abia Baba ni asante ya siku ya leo. Abia Baba ni asante siku ya leo. Katika jina la Yesu tunalitukuza jina lako Bwana. Igoro ya maundu mothe Mwathani, niwe kaka maundu manene Mwathani. Unatenda mambo makubwa siku ya leo. Ndiposa tunakushukuru siku ya leo. Ndiposa tunasema ni asante Mfalme kwa sababu ya kufika mahali hapa. Hakika tumeona mkono wako. Hakika umetupigania njiani Bwana. Umetulinda kutokana na accident Bwana. Katika jina la Yesu umetuamsha asubuhi ya leo Mfalme, ili tukakuja hemani mwako tukaweze kusema ni asante, tukaweze kusema uinuliwe Bwana na upewe sifa na heshima zote ni zako. Katika jina la Yesu Bwana, ndiposa tunakushukuru Bwana siku ya leo Mfalme. Hatushukuri kama siku ya kawaida Bwana, bali hakika umetubeba Bwana. Hakika umetubeba siku ya leo. Hakika umebeba kila mmoja aliyo mahali hapa Bwana. Ndiposa tuko na jambo ya kusema ni asante. Ndiposa tuko na jambo ya kusema ni asante Bwana. Katika jina la Yesu. We worship you Lord. Kwa jina lako Bwana. Na kuabudu Bwana. Wino na upewe sifa Bwana. Katika jina la Yesu. We give you glory. We give you honor. Yes, Jesus. You are highly Yes, Lord. That is like you. Yes, Jesus. Praise be to you. Hallelujah, Bwana. Huyo Bwana Yesu. Atujua vyema Bwana. Atujua vyema Bwana siku ya leo. Atujua Bwana siku ya leo. Atujua vyema Bwana. Yes, Lord. Hakuna kama Nastahili kuabudiwa wewe Baba. Nastahili Kuabudiwa wewe ni Mungu Baba.
kufanana naye. Ni Baba mwema, ni Baba mwema. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kuabudiwa. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kupewa sifa. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kusujudiwa. Hakuna wa kufanana naye. Watu wako hamutu Baba. Hakuna wa kufanana naye. Watu wako hamutu Baba. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wako kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wako kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Alisulubishwa msalabani. Hakuna wa kufanana naye. Kukapatikana majina damu. Hakuna wa kufanana naye. Sasa tukioshwa tunatakasika. Hakuna wa kufanana naye. Tukitwa wana sisi twaitika. Hakuna wa kufanana naye. Tukitwa warithi sisi twakubali. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kuabudiwa. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kuabudiwa. Hakuna wa kufanana naye. Yesu wangu, abudu Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Yesu wangu, abudu Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wako kufanana na Roho. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wako kufanana na Roho. Hakuna wa kufanana naye. Alimstahili wema wa kanisa. Hakuna wa kufanana naye. Alimstahili wa wateule. Hakuna wa kufanana naye. Yeye ni muumini, sisi tu wana. Hakuna wa kufanana naye. Yeye ni shahidi, sisi tu warithi. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kuabudiwa. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kupewa sifa. Hakuna wa kufanana naye. Anastahili kusujudiwa. Hakuna wa kufanana naye. Watu wako abudu Roho. Hakuna wa kufanana naye. Kwa maneno yako sasa, mwabudu Baba, mwabudu Yesu, mwabudu Roho Mtakatifu,
wako siku ya leo. Peleleza watumishi wako siku ya leo katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama Bwana. We need your power in the name of Jesus. Tunataka power kutoka kwako Bwana katika jina la Yesu. Tunahitaji nguvu kutoka kwako Bwana. Tupeleleze watumishi wako Bwana. Asubuhi ya siku ya leo. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima yote katika jina la Yesu. Tembelee siku ya leo, siku ya ibada katika jina la Yesu. Ni wewe tunaabudu. Tunainua jina lako, wala hapana mwingine. Anaweza Bwana,
tunahitaji uwezo uliomfufua Yesu kutoka kaburini utufanyie kazi katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako umwambie Bwana, ni wewe tunahitaji na hapana mwingine, katika jina la Yesu. Ponya mama zetu, okoa waume wetu, okoa wake wetu, okoa watoto wetu, katika jina la Yesu. Rejesha amani
Kuna siku ya kuvalishwa taji. Mengine yote ni ya muda, ni ya miaka kidogo, lakini tumeitwa umileleni, ili pale Yesu hapo nasi siku moja tuwe pale. Wamemalizia vizuri, wakidumisha imani, haki na usafi. Kwa mikono yako ya Bwana, nisaidie. Najua tunahitaji msaada. Tumalizie vizuri, siku ya taji tuvalishwe, siku ya kulipwa tulipwe. Baba, tusaidie katika jina la Yesu. Kanisa la Daiga, kanisa la Penieli, tunakuhitaji katika jina la Yesu, ili siku moja tuitwe washindani katika jina la Yesu. Pamoja na kubarikiwa hapa duniani, tusisahau tumeitwa mbinguni, tunagojewa mbinguni na Yesu anarudi. Baba, asante. Umeleta waume, umeleta wake, umeleta vijana, umeleta watoto katika nyumba ya mkate siku hii ya leo. Jina lako litukuzwe. Tushibishe mezani pako, tule na tunywe na tufurahie uweponi mwako katika jina la Yesu. Walio wagonjwa wafikiwe na uponyaji wao, walio na huzuni furaha tele ya wokovu iwaandame katika jina la Yesu. Waliofukuzwa na adui siku ya leo wapate pahala pao pa usalama katika jina la Yesu. Walio na shida, wewe unayejua mahitaji yetu, kutana na hizo shida katika utajiri ulio katika Kristo Yesu katika jina la Yesu. Boma zetu Baba, zirejesha upendo na urejeshe amani katika jina la Yesu. Tumekataa kulia, tumekataa kufukuzwa, tumekataa kulaliwa na mapepo ya kila aina katika jina la Yesu. Wewe ni mwema, hakuna Mungu aliye kama wewe. Asubuhi ya leo tunalituma neno lako katika mahospitali na vitanda vya magonjwa vya wapendwa wetu, ili mkono wa uponyaji uwafikie, utue juu yao, wapokee uponyaji wao katika jina la Yesu. Na kwa ujasiri huo tunatangaza sasa, hakuna nguvu za saratani, hakuna nguvu za diabetes, hakuna nguvu za hypertension, hakuna nguvu za asma, zikufe katika jina la Yesu. Waliofungwa mateka, tunaita kufunguliwa kwao katika jina la Yesu. Walio chini wainuliwe katika jina la Yesu. Tukiwa uweponi mwako siku ya leo, tufurahie neema ya wokovu katika jina la Yesu. Wewe ni mwema, hakuna Mungu kama wewe. Kae nasi siku ya leo ya ibada, utuhudumie kila mmoja. Kusiwe hata moja aliyeingia na malango haya atatoka vile alivyoingia, lakini uweponi mwako tufurahie amani katika jina la Yesu. Ponya Kenya, nchi yetu. Ponya viongozi, ni wewe uliwaingiza uongozi, kwa sababu hakuna linalofika bila wewe kuelewa.
katika jina la Yesu. Tunaomba wakati wa utulivu katika kaunti ya Al-Kalau katika jina la Yesu. Wiki hii ya uchaguzi tunakataa maafa, tunakataa damu kumwagika, tunakataa Baba mchanga wa Kenya usimwagike damu tena katika jina la Yesu. Rejesha Kenya katika pahala pake pa amani katika jina la Yesu. Kae nasi siku hii ya leo na uhudumie mioyo yetu na mawazo yetu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi mazuri. Tuingie katika sifa katika jina la Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu.
Glory to God. Gwacucokerere Ngai. Father, we thank you. Baba nitwagucokeria ngatho. Thank you for that opportunity that you have given Nĩ unto thengiũ nĩ us, tondũ wa kanya kau watũhe that we may worship and praise your na name. nĩ tũgũthathaia na tũkũinĩre Be magnified in this place ambarara thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ and be glorified, O na God. wamũkĩre riri wothe Ngai. Come and reign. Ũka ũthamake, Come and take preeminence. ũka woe ithenya rĩaku. We thank you Twagucokeria and we ngatho give you na glory. twakũhe riri. In Jesus' name Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ we pray. nĩ twahoya. Amen. Amina. Good morning. Mũrĩega rũcinĩ. Good morning. Good morning. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. I'm well in the Lord, Nĩ ndĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani and I thank God for this wonderful day na ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa that ũmũthĩ God has given unto us, ũyũ Ngai atũhete, that we may rejoice and be glad in Him na nĩguo tũkenere na tũkũngũĩre thĩinĩ wake for His doings and works in our lives. nĩ tondũ wa mawĩko make thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. I want to welcome all of us in our service this morning Ndĩrenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa ibada itũ rũcinĩ rwa as we ũmũthĩ, hear and share the word of God tũkĩigua na tũkĩgayana kiugo kĩa Ngai in the name of Jesus. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. In the book of Acts, that's where we are. Tũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo And today we are starting reading from verse number 17. na ũmũthĩ tũrarutia gũthoma thĩinĩ wa mũraini wa 17 Na tutamuona sasa Paulo hapa anawaaga viongozi na wazee wa kanisa la Waefeso. tũkuona haha Paulo akiugĩra ũhoro wa atongoria na athuri a kanitha wa Efeso. Na kama kuna vifungu ambavyo nimevisoma katika historia ya Paulo, mojawapo ya vile ambavyo vimehimiza moyo wangu sana ni vifungu hivi. Na angĩkorwo nĩ kũrĩ na ciugo ciũmĩrĩirie ngoro yakwa mũno iria thomete thĩinĩ wa Paulo nĩ ciugo ici. Maneno haya yalikuwa ni wakati ambapo Paulo alikuwa anawapatia mkono wa buriani wale viongozi na wazee katika kanisa la Efeso. Ciugo ici nĩ iria Paulo akĩgera goodbye kũrĩ athuri a kanitha wa And Efeso. he was giving a summary of the many things that he did when he was together with them. Na nĩonanagia maũndũ marĩa maingĩ ekĩte arĩ hamwe nao. And finally he told them that you may not see me again face to face, Na thutha ũcio akĩmera no mwage kũnyona rĩngĩ ũthiũ kwa ũthiũ, but even in my absentia, no na gũkorwo itarĩ ho, the many things that I have been teaching you, maũndũ maingĩ marĩa ndĩmũbundithĩtie hold and cling unto them. manyitĩrĩrei wega. Because in those words that I have been teaching you, Nĩ tondũ thĩinĩ wa ciugo icio ngoretwo ngĩmũruta there is the abundance of life. nĩ kũrĩ na ũingĩ wa muoyo, And those words have the power to lead you na ciugo icio ciĩna ũhoti wa and kũmũtongoria to guide you unto eternity. na kũmũtongoria thĩinĩ wa muoyo wa tene na tene. And therefore, as we read these words this morning, Na ũguo tũgĩthoma ciugo ici rũcinĩ rwa my ũmũthĩ, prayer is that may they sink in our heart, ihoya rĩakwa nĩ cingĩre thĩinĩ wa ngoro citũ, that we shall see the end of a holy and a believer, nĩ tondũ nĩguo tũkona mũico wa mũtũũrĩre wa a mwĩtĩkia holy mũtheru, man who served God in his generation. ndungata ya Ngai watungatire mahinda make. Verse number 17, that is where we are starting off. Mũraini wa 17 hau nĩho tũrambĩrĩria In the book of Acts, chapter number 20. thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo 20. Praise God. Mwathani arogocwo. My prayer is that by the end of this year, we shall be done by the book of Acts. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ thĩinĩ wa tũkĩrĩkĩrĩria mwaka ũyũ tũkorwo tũrĩkĩtie na ibuku rĩa atũmwo, And by the grace of God and the leading of the Holy Spirit, na nĩ tondũ wa ũtongoria wa Roho Mũtheru, the Lord will guide us to another book. Ngai nĩagũtũtongoria thĩinĩ wa ibuku rĩngĩ. Since the time we started off from chapter number 1 and verse 1, Nĩ tondũ kuuma rĩrĩa twambĩrĩirie thĩinĩ wa mũrango wa mbere mũraini wa mbere, there are many words the Lord has been speaking to us nĩ kũrĩ na ciugo nyingĩ Ngai yarĩrie thĩinĩ witũ and also ministering to our hearts. na agatungatĩra ngoro citũ. Them that have been following day in, day out, Arĩa makoretwo makĩrũmĩrĩra mũthenya na ũrĩa ũngĩ, every Sunday in our first service, o mũthenya wa kiumia thĩinĩ wa ibada ya there is kĩroko, a treasure the Lord has deposited in their hearts. nĩ kũrĩ na mũthithũ Mwathani ekĩrĩte thĩinĩ wa ngoro And ciao, may that treasure never fade away. na mũthithũ ũcio As you ndũkanahuke. meditate and premeditate about these words, Tũkĩwecũrania thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ, may they mold and shape your destiny. kiugo gĩkĩ kĩrũngĩrĩrie marigĩrĩrio Verse number maku. 17, the Bible says, Mũraini wa 17 Bibilia ĩroiga, And from Miletus he sent word to Ephesus and called the elders of the church. toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. And when they had gathered to him, he said unto them, You know the manner of my life,
the whole time I was with you, from the first day I came to Asia. Walipofika kwake akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote. How I served the Lord with all humility of mind and with many tears and trials which came to me because of the plotting of the Jews. Nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi. Verse number 20, it is good for you to mark it. The Bible says, and how I kept back nothing that was helpful to you, but made it known to you and taught you publicly and from house to house. Ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha wazi wazi wana nyumba kwa nyumba, Solemnly declaring both to the Jews and to the Greeks the need of repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and sufferings await me there. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. But none of these things moves me, nor do I count my life dear to myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of our God. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha dhamana kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. And now, look, I know that all of you, among whom I have gone about preaching the kingdom of God, will see my face no more. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Therefore I call you as witnesses this day that I am innocent of the blood of all men. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. For I have not hesitated to declare to you the whole counsel of our God. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Therefore take care about yourselves and about all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. For I know this, that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Also from among you yourselves men will arise and speak distorted things and draw away disciples after them. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Therefore keep watch and remember that for 3 years I did not cease to warn you, everyone night and day with a lot of tears. Kwa hiyo kesheni,
mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. May the Lord bless the reading and the hearing of his word. Rathime guthoma na kuigwa gwa kiugo giake. The few verses that we have read this morning, Lainisho nini twathoma rucini rwa umuthi. ulikuwa ni wakati ambapo Paulo alikuwa na waaga watu wa Efeso. Ni mahinda maria Paulo atiganaga na andu a Efeso. Na kama vile ambavyo nimetangulia No kusema, tore datariria hau mbere, amewaaga kwa maneno yaliyokuwa na uzito mwingi sana. aramatigana ciugo ciari na uritu munene muno. Kwanza nawaambia nalipofika kwenyu, Wa mbere aramererire ndakinyire kuri inyui, kwa sababu walielewa vizuri ya kwamba there is a time that Paul came to them ni tondu ni marataukwo wega ni kuri na mahinda Paulo okire kuri yo, and he remembered the status of their lives and how the church was by then, na no maririkane uria kanitha watarie na miturire ya uria and yatarie, how Paul handled his life. na uria Paulo acugurikiire miturire He yao. is reminding them on how he was humble before them Ni aramaririkania uria enyihirie with the humility of the mind na kwinyihia kwa meciria and undergoing trials and severe temptations. na kugerera maundu mari marito muno, With a lot of tears he served them. na maithori maingi ni Praise amatungateire. the name of the Lord. Netwaregerera ogocwo. This was not a good condition or a good environment Undu ndwari hali njega ya huyu mtu kulihubiri neno. kuri mundu uyu kuhunjia kiugo, Lakini pamoja na mambo haya yote, noro hamwe na maundu maya mothe, na pasipo na kujalisha matukio yaliyotokea kwake, na gutari kumakania maundu maria maumagerera kuri we, anawaambia ya kwamba mnajua vizuri aramera ni muwi wega vile nilivyojitoa, uria nderutaniire, nilivyojipeana, uria nderutire, sikusaza jambo lolote. gutiri undu ona umwe ndetigeirie. Nilitoa mwili wangu, Ni nderutire mwiri wakwa, nikatoa maisha yangu, ngeruta muturire wakwa, nikatoa kila kitu changu ngeruta kindu giothe ili giakwa niweze kuwahudumia. niguo hote kumutungatira. Bwana asifiwe. Netwaregerera ogocwo. Haleluya. Kwa Haleluya. sababu habari njema Ni tondu uhoro uyu mwega inategemea kujitolea ni kwetu. uraringana kwirutira gwitu. Our sacrifice in this kingdom, Kwirutira gwitu thiini wa uthamaki uyu it is paramount in spreading the gospel ni urabatarikana thiini wa kuhunjia and in injili our preaching the good news. na thiini kwa kuhunjia injili And njega. therefore, as Paul is bidding them farewell, Na uguo riria Paulo amatigaga anawasaidia kukumbuka ni aramateithia kuririkana vile ambavyo alijitolea, uria erutanĩirie ili na wao wanaowaacha niguo nao aya aratiga wajitolee kama vile alivyojitoa, merutagire uria werutire, wajitume kama vile alivyojituma. metume uria wetumaga. Jina la Bwana litukuzwe. Netwaregerera ogocwo. Wasisaze mambo zao, matigatige maundu mao, wasiangalie utajiri wao, matikarore utonga wao, wasiwe mizigo kwa wengine, matigakorwo mari mirigo kuri aria lakini angi, wajitoe. no merute. Bwana atukuzwe. Netwaregerera ogocwo. Anawakumbusha vizuri Ni aramaririkania wega ili wasome kutoka kwake. niguo mathome kuma kuri we. Jina la Bwana litukuzwe. Netwaregerera ogocwo. Na nawaambia mnaelewa vizuri Na kamura ni murataukwo wega vile ambavyo sikuzuia uria ni ndiagirĩrĩirie kitu chochote kindu o giothe ambacho niliona kiria ndonire ni cha msaada nĩ kĩa ũteithio kwa sababu ya kazi ya nĩ Bwana. tondũ wa wĩra wa Mwathani. Nilitoa mwili wangu, Nĩ ndarutire mwĩrĩ wakwa, nilitoa hata jamii yangu, ngĩruta nginya bamĩrĩ yakwa, nikaiacha kwa sababu ya ufalme huu, ngĩmĩtiga nĩ tondũ wa ũthamaki ũyũ, nikatoa mali yangu, ngĩruta indo ciakwa, nikafanya kazi kwa mikono yangu ngĩruta wĩra na moko ili makwa nisimamishe nĩguo ndũgamie kazi ya Injili. wĩra wa injiri. Amen. Amina. I gave my all Ndarutire kĩrĩa gĩothe ndarĩ for the nakĩo sake of the kingdom. nĩ tondũ wa I ũthamaki. gave everything that I had Ngĩheana kĩrĩa gĩothe ndarĩ nakĩo for the benefit of the body of nĩ Christ. tondũ wa umithio wa mwĩrĩ wa Kristo. And therefore you know clearly Na ũguo nĩ mũĩ wega there is nothing else gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ o gĩothe that can be done by me kĩrĩa kĩngĩkwo nĩ that I niĩ have not already done. itekĩte. Praise God. Mwathani arogocwo. Ask your neighbor, how is your sacrifice? Ũria mũriganĩrio waku wĩrutanĩirie atĩa? You want to be rewarded like Paul Nĩ ũrenda gũkarĩhwo ta Paulo when you leave this world? rĩrĩa ũkauma gũkũ thĩ? How is your devotion? We kwĩrutanagĩria atĩa? Sasa nimenyamaza kidogo, kwanza umwangalie, Rĩu ndakira hanini nĩguo ũrore mũriganio waku, umuulize kama testimony yake imefika nusu ya hiyo. ũmũrie kana wĩira wake nĩ ũkinyĩte nuthu ya hau. Amen. Amina. Ushirika hauendi, Ngwatanĩro ndũthiaga, kigomano hauendi, kongamano ndũthiaga, maombolezi huendagi. maombolezo namo ndũthiaga. Uliza neighbor, na gani ingine huendagi? Ũria mũriganio waku nĩ ĩrĩkũ ĩngĩ ũtathiaga? Amen.
Amen. na unataka ukifika mbinguni Na nĩũrenda wakinya matu-inĩ uwe kama Paulo. ũgakorwo ta Paulo. Angalia testimony yake, Rora wĩira wake. anawaambia hakuna kitu Aramera gũtirĩ kĩndũ nilichozuilia kĩrĩa ndagirĩrĩirie ambacho kingesaidia. kĩrĩa kĩngĩateithirie. Ilipohitajika niache familia, Rĩrĩa kwabatarĩkanaga ndige niliacha. nĩndamĩtigire. Ilipohitajika nitoe pesa zangu, Kwabatarĩkana ndute mbeca ciakwa nilizitoa. nĩndarutire. Ilipohitajika nisafiri, Kwabatarĩkana thiĩ mpaka ng'endo safari za mbali ona ng'endo cia kũraya nilisafiri. nĩndathiaga. Mambo niliyoyajua mwanzo, Maũndũ marĩa ndoĩ kuma kĩambĩrĩria ilipohitajika niyaache, marĩa mabatarĩkanĩte ndige niliyaacha. nĩndamatigire. Nikahesabu mambo yote Ngĩtara maũndũ mothe kuwa siyo ya faida kwangu, ti maumithio kũrĩ niĩ, kusudi hili tu nĩ ũndũ wa tu niyafikiane nginyanĩrie na kuyatimiza na kũhingia mapenzi ya Baba wendi yangu wa baba witũ ũrĩa aliyeniita wanjetire kwa sababu ya nĩ kanisa. tondũ wa kanitha. Hallelujah. Hallelujah. Our sacrifices today, Kwĩrutĩra gwitũ ũmũthĩ they are very minimal. nĩ kũnini mũno. Our devotion to the Lord Kwĩrutanĩria kwĩ Ngai is very minimal. nĩ kũnini mũno. Na niliambia watu mahala kwa mazishi, Na ngĩra andũ kũndũ mathiko-inĩ nikawaambia kwamba tunadanganya siku hizi sana ngĩmera nĩ tũrahenania mũno matukũ maya. tunapoandika katika eulogy Rĩrĩa ũrandĩka kwamba eulogy huyu mtu amevipiga vita atĩ mũndũ ũyũ nĩarũĩte vilivyo bara vyema vya imani, bara njega ya wĩtĩkio, amepiga mbio nĩateng'erete ya ihenya imani, ya wĩtĩkio, amemaliza salama. nĩarĩkĩtie Huyu wega. tunayeandikia Mũndũ hivyo, ũyũ tũrandĩkĩra ũguo hakuna mbio amepiga, gũtirĩ ihenya hakuna ateng'erete, vita amepiga, gũtirĩ bara arũĩte, hakuna kujitolea gũtirĩ amejitolea. kwĩrutĩra There is erutanĩirie, nothing to show. gũtirĩ kĩndũ It kĩngĩonekana is only this person was a member, atĩ kuonania mũndũ ũyũ arĩ mũmemba and a member in our church. na mũmemba thĩinĩ wa But kanitha. from being the member No, hamwe na gũkorwo arĩ and mũmemba apart from being a member in the church, na hamwe na gũkorwo arĩ mũmemba there thĩinĩ wa is nothing kanitha, tangible gũtirĩ ũndũ that you ũngĩhutĩka can show kana tũngĩonania iliyofanywa na huyu mtu. ũrĩa warutirwo nĩ mũndũ ũyũ. Paulo anawaambia, Paulo akamera nilitangaza habari njema ndahunjirie ũhoro mwega kwa Wayahudi na kũrĩ Wayunani, Ayahudi na Ayunani, pamoja na pingamizi hamwe na na kũregana kukataliwa na kwingi. kũregwo kũingĩ. Nilichukiwa kwa sababu ya Injili, Nĩndamenirwo nĩ tondũ wa injili, nilikataliwa kwa sababu ya Injili, ngĩregwo nĩ tondũ wa na injili, sikuihesabu kuwa ni jambo, na ndiataririe ũndũ ũcio mradi ũndũ nihakikishe borake ya tuhakikishe kwamba nimefanya hii kazi. atĩ nĩrutĩte wĩra ũyũ. Jina la Bwana Rĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. He did not regard the opposition. We ndonire mĩeke He says kũrĩa areganagwo nakuo, he seized every opportunity nĩahũthagĩra kanya o gothe na akaifanya kuwa ni ya kuhubiri. na agagatua kanya kau nĩ gakũhunjia. Jina la Bwana Rĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. Alimalizia vizuri, Nĩarĩkĩrĩirie wega, na hata anasema hapa ya kwamba ndona arauga haha atĩ ninaenda Yerusalemu ndathiĩ kũrĩa Jerusalemu pasi na kujua kile ambacho kinaningoja gũtarĩ na kũmenya kĩrĩa kĩngĩetereire nitakapofika Yerusalemu. rĩrĩa ngakinya kũu Ila Jerusalemu. jambo moja No ninajua ũndũ ũmwe njũĩ ni ya kwamba nimengojewa na minyororo atĩ nĩnjetereirwo na na mĩnyororo mateso na vifungo, na gũthĩnio na lakini kuohwo, pamoja na hayo ndoro hamwe na macio nimejitoa kwenda. nĩndutĩire gũthiĩ. Praise God. Mwathani arogo. He knew Nĩamenyete the obstacles, iremithia, the challenges, maũndũ the maritũ, difficulties maũndũ maritũ that were awaiting him. marĩa mamwetagĩrĩra, But he was very ready, no nĩeharĩirie mradi afanye kazi ya Bwana. ũhoro tu ahunjie ũhoro wa Mwathani. Jina la Bwana Rĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. Uliza neighbor, wewe unafanyaga kazi ya Bwana ama yako? Ũrĩa mũrigani waku weruta wĩra wa Mwathani kana waku? Muulize, siulize. Mũrie Kingine, ndiroria kwanza ũndũ muulize ũngĩ hii. nginya wambe ũmũrie. Ili unaposikia wazee wale wa PCMF wakisema akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nami nasema ukiitwa uitike, ukiitwa uitike. Ukiitika usiachie hapo. Wete kando gatigere You know, wengi walipoitwa niwamenyegerera waliitika, nimetekire after kuitika thutha wa gwĩtĩka waliachia hapo. matigĩire o hau.
They are very much concerned about their welfare marũmbũragia tu maũndũ mao in disregard to the work of the Lord. makĩregana na wĩra wa When the Ngai. Lord called us, Rĩrĩa Ngai atwĩtire He knew there was something that He called us to do. nĩamenyete atĩ kũrĩ na ũndũ atwĩtĩire twĩke. Alipoita wanafunzi Rĩrĩa Yesu, etire arutwo ake aliwaambia Jooni, amerire ũkai mnifuate. mũnũmĩrĩre. Baada ya Thutha kunifuata, wa kũnũmĩrĩra nitawafanya, nĩngũmũtua, nitawapatia majukumu, nĩngũmũhe mawĩra, nitawapa responsibilities nĩngũmũhe ambazo wĩigĩrĩrĩki mtazifanya. ũrĩa mũgwĩka. Na wewe ulipoitwa, Nawe rĩrĩa wetirwo rĩ, ulipewa kazi nĩ wĩra gani? ũrĩkũ ũcio waheirwo? Amen. Amina. You know, ni vyema Nĩ kujiulizanga, wega kwĩyũragia kwa sababu usiku nĩ umekaribia, tondũ ũtukũ nĩ ũkuhĩrĩirie, mchana umesonga sana. mũthenya nĩ ũthire mũno, We are almost going. nĩ gũthiĩ And tũthiĩte. why are we going? Na nĩ kũ tũrathiĩ? So that we may receive a reward Tũrathiĩ nĩguo twamũkĩre of the work that we have done. mũcara wa mawĩra marĩa While we tũrutĩte. were in this body, Rĩrĩa twarĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ there ũyũ, is a reward nĩ kũrĩ na that is mũcara waiting for you. ũrĩa ũtwetereire. Jina la Bwana Rĩtwa litukuzwe. rĩongererwo gũcũ. Reward siyo ya biashara ambayo ninafanya. Kĩheo ti kĩa biacara ĩrĩa ndutaga. Hapana, Aca. ni ya ile kazi Nĩ kĩa wĩra ũrĩa niliyoifanya ũrĩa ndarutaga katika ufalme thĩinĩ wa ũthamaki wa baba wetu. wa baba witũ. Na nikwambie the funny thing about this issue, Na ngwĩre ũndũ ũrĩa bane wa and the ũndũ most ũyũ, exciting part of it, na ũndũ ũrĩa wa gũkenia mũno, is that every one of us nĩ atĩ ũrĩ ũmwe witũ ambaye ameitwa ũrĩa wĩtĩtwo na kazi yake. nĩ kũrĩ wĩra wake. Amina. Amen. Everyone that God has called, Ũmwe wothe Ngai etĩte alimuita akijua amwĩtirie oĩ there is a responsibility, nĩ kũrĩ na wĩigĩrĩrĩki, there is a duty nĩ kũrĩ na wĩra ambayo anataka aifanye. ũrĩa arenda Paulo wĩyandĩke. anasema hapa, Paulo arauga haha mimi yangu atĩ niĩ wakwa nimeimaliza, ndĩndĩkĩtie, nimeifanya ndĩndĩũrutĩte kwa uadilifu, na kwa wĩigĩrĩrĩki na kujitolea kwĩrutĩra usiku na mchana. ũtukũ na mũthenya, Sijajizuia na nĩrigĩrĩria sikuzuia na chochote. ndiagirĩrĩirie kĩndũ Jina gĩothe. la Bwana Rĩtwa litukuzwe. rĩongererwo gũcũ. Kama ni kazi, Korwo nĩ wĩra nimeichapa. nĩndutĩte wĩra. Amen. Amina. And he kept back nothing Na gũtirĩ kĩndũ eigĩire that was helpful to them, kĩrĩa kĩarĩ ũteithio kũrĩ o, unpopular or even difficult to them. kĩndũ kĩamenyekanĩte kana kĩndũ kĩarĩ kĩritũ kũrĩ o. Hallelujah. Hallelujah. He came to them preaching the gospel. okire kũrĩ o akĩmahunjĩria injiri. Number one, the gospel of repentance. Wa mbere nĩ injiri ya kwĩrira, And number two, the gospel of having faith in Jesus. na wa kerĩ nĩ injiri ya kũgĩa na wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo. And this is an excellent summary Na gũkũ nĩ kũrĩkĩrĩria kwega of a servant who labored kũrĩ ndungata ĩrĩa yarutire wĩra and a man who was on a mission na mũndũ warĩ ũtungata-inĩ in regard to the kingdom of God. nĩ tondũ wa ũthamaki wa Ngai. If you read in the book of 2 Timothy, ũngĩthoma thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ, maneno haya Paulo anayasema, aciugo ici Paulo nĩ araria ambayo nimeyanukuu kidogo, marĩa nyandĩkĩte hanini anapomalizia akĩrĩkĩrĩria. sijui yeye utamalizia namna gani. we ũkarĩkĩrĩria Paulo atĩa? anapomalizia Paulo akĩrĩkĩrĩria anajielezea nĩ mwenyewe, aretarĩria wega, anasema, for I am now being poured out as a drink offering. Timotheo wa pili 4:6. 2 Timothy chapter number 4 and verse number 6. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Yani ana confess vizuri, Nĩ araumbũra wega and a time of my departure is at hand. atĩ mahinda makwa ma gũthiĩ nĩ makinyĩte. Praise the name of the Lord. Nĩtwarĩongererwo In gũcio. other words, Paul was saying, Na ciugo ingĩ Paulo augaga I atĩrĩrĩ, am very ready. nĩ ndĩharĩirie mũno, I have prepared myself. nĩ ndĩharĩirie thĩinĩ wakwa, I'm well conversant nĩ ndĩramenya wega on where I am going kũrĩa thiĩte and the reward that is waiting na me. mũcara ũrĩa Verse ũndetereire. number 7 anaelezea hivi, Mũraini wa mũgwanja I have akarĩkĩrĩria, fought a good fight. nimevipiga vita vilivyo vizuri. Oh, hallelujah. And Hallelujah. I have finished my race. Mwendo nimeumaliza, And I have kept the faith. imani nimeilinda. These three things are very important. Maũndũ maya matatũ nĩ mabata Number mũno. one, fighting a good fight. Wa mbere nĩ kũrũa mbara njega. A good fight is a fight that we fight for Christ
and with Christ. bara njega nĩ bara ĩrũrũaga nĩ tondũ wa Kristo na hamwe na Kristo. You know, when you are fighting for him Na menya rĩrĩa ũramwĩrĩrĩra and fighting together with him, na ũrarũa hamwe nake, you are certain that you shall never lose in a battle. wĩna ũmate gũtirĩ hĩndĩ ũkagũa bara-inĩ. And you shall fight in a manner that pleases him. Na nĩ ũkũrũa bara ĩno na njĩra ĩrĩa ĩkenagia Because Ngai. he shall give you the ability. Nĩ tondũ nĩ egũkũhe ũhoti. He will give you the techniques Nĩ egũkũhe on njĩra how to fight this good fight. iria cibatarĩkanĩtie nĩ tondũ wa kũrũa bara Number njega. one, Paul fought with himself. Wa mbere nĩ atĩ Paũlũ nĩ erũire we mwene. Until you overcome self, O nginya rĩrĩa ũrĩtoria we you are mwene, not ready to overcome any other fight. ndwĩharĩirie gũtoria bara ĩngĩ. Vita vya kwanza Bara ya mbere ambavyo lazima ushinde ĩrĩa no nginya ni ũtorie vita vya kujipiga nĩ mwenyewe. bara ya kwĩhũra we mwene. Galia neiba, mwambie vita vya kujipiga Ndona mwenyewe. mũriganio wako mwere bara ya Kuna kwĩhũra we tabia mwene. lazima Nĩ uzipige. kũrĩ na mĩtugo ũbatiĩ Kuna mambo kũhũrana lazima nacio. uyapige Nĩ kũrĩ na maũndũ ũbatiĩ kũrũa namo yaliyo ndani yako. marĩa marĩ thĩinĩ waku. Tabia ambazo sio za kiungu, Mĩtugo ĩrĩa ĩtarĩ ya kĩũngai, tamaa ambazo sio za kiungu, merirĩria matarĩ ma kĩũngai, mambo yasiyotokana na Baba wa maũndũ mbinguni, marĩa mataumanĩte na baba witũ wa lazima matu-inĩ, kwanza no uyashinde nginya matorie kabla uingie kwenye ulingo wa vita. ũtanaingĩra thĩinĩ wa bara. Hallelujah. Hallelujah. And also, as you fight self, Na ũkĩrũa na we mwene you will have the confidence wĩna that ũcamba now I can overcome atĩ rĩu no ndorie any other thing bara ĩngĩ o that yothe will stand before me ĩrĩa ĩngĩrũgama mbere as yakwa a hindrance that may kĩhingo hinder me kĩrĩa to kĩngĩhingĩrĩria attain my destiny. waga gũkinyanĩria So Paul is marigĩrĩrio saying, makwa. Paulo akauga I have fought the good nĩ fight. ndũĩte bara njega. Number 2 is saying that I've finished my race. Wa kerĩ nĩ atĩ nĩ ndĩkĩtie ihenya. Na kwa hivyo kama Na amemaliza, ũguo angĩkorwo nĩ arĩkĩtie hakatalii hapa duniani, nararegera gũkũ thĩ, alianzia mbio, nĩambĩrĩirie na kwa ihenya sababu maisha ni mbio, nĩ tondũ mũtũrĩre nĩ ihenya, maisha ni safari mũtũrĩre nĩ rũgendo ambayo lazima atĩ tuiende no nginya tũmĩgere na tuhitimishe safari na hiyo. tũrĩkĩrĩrie rũgendo Na rũu. tunapoangalia Na nyuma, rĩrĩa twacũthĩrĩria tuna thutha uwezo wa kusema twĩna ũhoti wa kuga nimehitimiza atĩ nĩ na ndĩkĩtie nimetunza na nĩ sheria za ndũrĩtie mbio. mawatho ma Jina la Bwana ihenya. litukuzwe. Nĩtũregerera ũgoco. Hawezi kimbia aimlessly Ndũngĩhanyũka oro ũguo na bila kuelewa unakimbia wapi. na gũtarĩ kũmenya ũrahanyũka kũ. Amen. Amina. Number 3 anasema I have kept the faith. Wa gatatũ akauga nĩ ndũrĩtie wĩtĩkio. Amen. Imani nimeitunza. Nĩ menyereire wĩtĩkio. Ninapomalizia safari yangu, Ngerekereria rũgendo rwakwa. simalizii bila imani. Ndĩrarekereria itarĩ na wĩtĩkio. Namaliza nikiwa ndani ya imani. Ndĩrarekia ndĩ thĩinĩ wa wĩtĩkio. Unamalizia kwa imani namna gani? Na ndĩrarekereria na wĩtĩkio na njĩra ĩrĩkũ? Unawabariki wale ambao umewaacha Ndĩrarathima arĩa ndigĩte. na unakuwa tayari Na kwenda ũgakorwo wĩharĩirie gũthiĩ ambako Baba amekuandalia. kũrĩa baba kũharĩrĩirie. Ainuliwe Mwokozi. Mathani ambarario. Angalia neighbor, mwambie Ndio hawezi namũriganĩre kuwa wako. na imani Ndũngĩkorwo na wĩtĩkio na unamalizia na kulaani watu. na ũrarekereria na kũruma andũ. Amen. Amina. Imani haimalizii hivyo. Wĩtĩkio ndũrĩkagĩrĩria ũguo. Mtu wa imani anamalizia hivi: Mũndũ wa wĩtĩkio arĩkagĩrĩria ũguo. wanangu jooni, Ciana ciakwa kaĩ. niwatamkie baraka, Nĩmwarĩrie kĩrathimo. kwa sababu ndani yako, Nĩ tondũ thĩinĩ waku, katika ulimi wako, thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwaku, kabla haujakata pumzi, ũtanatuĩkana una nafasi ya kubarikia wengine. nĩũkoragwo na kanya ga kũrathima Bariki arĩa wanao. angĩ. Rathima ciana ciaku. Bariki watu wote. Rathima andũ othe. Leave everything. Atiga ũndũ Ndiyo maana wothe. Paulo Na anasema nĩguo Paulo arauga sasa niko tayari, rĩu nĩndĩharĩirie nimemiminwa kila kitu. ndutĩtwo kila kĩndũ. If it was to bless, Angĩkorwo nĩ I have kũrathima blessed. nĩndathimĩte. If it is to preach, Angĩkorwo nĩ I kũhunjia have preached. nĩhunjĩtie. If it is to teach, Okorwo nĩ I kũbundithia have taught many. nĩndutanĩte maũndũ maingĩ. I am now ready to go. Rĩu nĩndĩharĩirie gũthiĩ. There is nothing that is left Gũtirĩ kĩndũ gĩtigarĩkanĩte in me. thĩinĩ wakwa. Mwisho anasema now there is reserved for me a crown of righteousness. Akimalizia, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki Uh-huh. ambayo Bwana mhukumu mwenda haki mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Yaani Paulo anatujumulisha hapa, Kwa Paulo na atunyitithania anasema ya kwamba amewekewa taji, akagwa nĩaigĩirwo thũmbĩ, taji ya haki. thũmbĩ ya And many Udhigu. people miss
this crown of na righteousness. ingĩ nĩ makagano na thũmbĩ ĩno, Because while they were living in this nĩ world, tondũ rĩrĩa matũũraga gũkũ thĩ they failed the standards nĩ magire gũkinyanĩria of a ithimi. righteous living. Mũtũũrĩre wa ũthingu. Praise God. Tweregere rogocwo. Ask your neighbor, are you righteous? Ũrĩa mũrigani waku wewe Are you mũthingu. living right with God? Nĩ ũratwarana hamwe na Because Ngai. being righteous Nĩ tondũ gũkorwo we is mũthingu being right with your God. nĩ kuumĩrania ngoro na So Ngai. Paulo anasema hivi, Paulo agakiuga ũũ, there is a crown nĩ kũrĩ na thũmbĩ in store for us. ĩrĩa ĩigĩirwo thu, Na pia yeye. na nginya Na onake anasema sio mimi peke yangu, akauga ona to niĩ nyiki, ni pamoja na nĩ wengine, hamwe na arĩa angĩ, ni pamoja na watu wa nĩ Penieli, hamwe na andũ a ni Penieli, pamoja na warokore nĩ wote, hamwe na honoki wale othe ambao arĩa wametamania sana merirĩirie mũno kuja kwa Bwana wetu Yesu gũka kũrĩ Kristo mwathani witũ Jesũ Kristo siku hiyo itakapofika. mũthenya ũcio rĩrĩa ũgakinya. Inua mkono, mwambie Bwana nisaidie, Ambararia guoko gwaku ĩra mwathani nidumishe ndeithia, utakatifu. ndũũria ũthingu. Ezekieli, Ezekieli, nimalizie hapa. ndekererie Mambo hau. haya ni mengi sana ambayo ningeyanena. Maũndũ maya nĩ maingĩ mũno But marĩa allow me to ingĩaria, speak these words. no ndekererie njarie ciugo ici Nikusaidie kujua ya kwamba ngũteithie kũmenya atĩ unajukumika nĩ ũrabatarĩkana kwa sababu ya watu wengine. nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ. Paulo alisema hivi. Paulo akiuga ũũ, Ukisoma hiyo mistari imefuatia pale chini mtawalia. ũgĩthoma raini icio irũmĩrĩire hau, Anasema ya kwamba sasa arauga rĩu mimi siwezi ulizwa niĩ ndingĩũrio damu ya mtu yeyote. thakame ya mũndũ o wothe. Kwa sababu gani? Nĩ tondũ wa kĩ? Kwa sababu kile nilipaswa Nĩ nifanye tondũ ũrĩa ndagĩrĩirwo nĩ gwĩka sasa nimekifanya. nĩ njĩkĩte. Wengine wetu hapa Aingĩ aitũ gũkũ tunaulizwa nĩ tũũragio ya kwanza damu ya watoto wetu, thakame ya ciana kwa citũ, sababu nĩ tuliwaachilia, tondũ nĩ twamarekereirie, hatukufanya bidii yoyote tũtiĩrutanĩirie ama guothe juhudi yoyote kana wĩra o wothe ya kuwaleta katika ufalme. kũmarehe thĩinĩ wa ũthamaki. Tulikuwa tunawauliza, Twamoragia atĩrĩrĩ, utapenda Yesu ama nĩ hautampenda? ũkwenda Jesũ kana It ndũkũmwenda? is your choice. Nĩ itua rĩaku. Imagine. Ta wĩcirie ũguo, Imagine. wĩcirie tu. Sikuwe kama baba Pastor Elijah Ndũgĩkorwo ta ithe wa Pastor Elijah aliyekuwa anafuga kitchen na nyumba kubwa, ũrĩa wahingaga ĩrĩa nyũmba twĩtaga nyũmba nene na riko, na anaenda na kifuguo na sana, agathiĩ na cabi mũthenya wa na kiumia, anasema chakula kitakuliwa nikirudi, na akauga irio iria ĩrĩo gũkũ ndacoka, na hata anabeba mkate no na agakuua nginya mũgate akitoka church. akiuma kanitha. Mkate ni ya wale walipresent kwa church. Mũgate nĩ arĩa mathire mapresent kĩndũ Wakorwo kanitha-inĩ. wewe uthiaga kuu deneko mkate dogo. Kama wewe unaenda tu kukaa hauwezi patana na mkate. Sasa pastor alikuwa ananiambia hata pamoja na kuwa tulichoka sana na maneno ya church, Rĩu pastor nĩ anjĩraga no ũkorwo nĩ twanoga mũno nĩ maũndũ ma kanitha, tuling'ang'ana nĩ sana twerutanĩirie mũno ili mzee aone. nĩguo baba one Praise God. na nĩ arogocwo. What can we talk about mama to Reverend Maina? Tũngĩaria igũrũ rĩgiĩ nyina Reverend Maina atĩa? Mama ambaye alikuwa anasimama kanisani Mũtumia ũrĩa warũgama na kanitha-inĩ anasema wako na wimbo akauga mena rwĩmbo na anasema Mainoka. na akauga Maina. Sasa hata kama Maina ataaibika, Rĩu onokorwo Maina nĩ agũconoka lazima aimbe. no nginya ine. Haleluya. Haleluya. Na hata kama wimbo haujui, No nakorwo rwĩmbo ndararũmenya atachezea mama darama. nĩ akũhũrĩra nyina ndarama. Haleluya. Haleluya. Alivurutwa kwa Yesu. Agucirio ke kwa Jesu. There is another friend of mine Nĩ kũrĩ na mũrata ũngĩ wakwa ambayo walikuwa wanaishi kule Demu, arĩa matũũraga kũrĩa Demu, na kanisa ilikuwa Kalalo. na kanitha warĩ Kararu. Mama yao ndiye alikuwa custodian wa sufuria ya uji ya watoto. Mamu wao nĩwe warugaga ũcũrũ wa ciana, Niwe wakuaga thaburia nĩwe wakuaga iyo thaburia. ya kiruri Sasa hiyo ya kĩrũrĩ na darama. na So ndarama. asubuhi ya Sunday Rũciinĩ rwa mũthenya wa anaambia kiumia kijana wake, akera mwanake wake, oya thaburia ĩno chukua hii sufuria utware kanitha-inĩ peleke kanisani nigetha ucũrũ wa ciana ũrugwo. na ili wapike uji wa Jamaa anaweka watoto. sufuria kwa kichwa Mwanake akagira thufuria na kiongo darama amehang hapa na ndarama nayo hangĩte mpaka haha Kalalo. o nginya Kararu. Uji ikimaliza, Ũcũrũ warĩkia sufuria kũrugwo, ikioshwa, sufuria thambio, ndugu chukua nawe sufuria brother ũgũcokia rudi nayo mpaka nyumbani. ũcoke nayo mũciĩ. Anachekelewa na vihe wengine mpaka akavumilia. Athekereirwo nĩ ihĩ iria ingĩ nginya Hawa akĩũmĩrĩria. mama waling'ang'ana sana Atumia nĩ merutanagĩria ili mũno hawa watoto wao nĩguo ciana ici ciao wajue ya kwamba Yesu ni wa dhamana. cimenye atĩ Jesũ nĩ That's wa why goro. they are preaching and ministering the word of God Na nĩkĩo marahunjia na magatungata even ũhoro to wa this Ngai day. nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Ezekieli anatuangalia kama watchmen, Ezekieli aratũrora ta na watchman. inatupasa tuwe watchmen walio wazuri. Na nĩ tũrabatarĩkana gũtuĩka Wewe ndiye arangĩri ega. mwangalizi wa jamii yako. We nĩ
worangagĩra family yaku ndiwe mwangalizi wa watoto niwe wako. ũbatiĩ kũrora ciana ciaku. How comes Kũngĩhoteka atĩa unaweza kuwa kwa church atĩ no kũ thĩinĩ wa nyũmba ya na Ngai haujui mtoto wako wapi? na ndũĩ mwana arĩ kũ? How? Atĩa There must be do's and don'ts no nginya gũkũ kũrĩ maũndũ mabatiĩ gwĩkwo na mangĩ and precautions. na mawatho. Bible inasema tuwafundishe Biblia rĩu gatũmabundithie wangalipo wachanga marĩ wanini njia za Bwana, njĩra cia Mwathani, hata kama watazikinai ona okorwo nĩ makaregana hizo nacio njia njĩra icio rĩ zitaishi kuwanenea. nĩ irĩ maragĩria. Amen. Amina. Najuria mundu ukiri na nderu mutungatiri ri. Sasa uko na ndevu. Mundu wina nderu na ninde murihagira cukuru. Mtu ako na ndevu Na ninde amugurira nguo. na ninamununulia mavazi. Nderu ciukaga osadi. Ndevu zinakuja tu Jumapili. Na ucio muriganetio murie nderu ciukaga osadi. Sasa ndevu zinaingianga Jumapili tu. Or you want to be like my father, Kana kwenda gutukata baba witũ ambaye mpaka alinisaidia kuchukia kanisa. ũrĩa watumire awandeithirie guthura kanitha. Aniambia Sunday twende tukafence. Anjĩra mũthenya wa kiumia nĩ tũthiĩ tũkairige. Mathe akiingilia mzee ananiuliza muma na kuthutha na nyukwa nani. Kala. Yoga wathi gege na ihenya. Baadaye akiniambia baba ananiuliza sasa mnaenda wapi na mama yako? Lakini mama aling'ang'ana na mimi. No mathenya ang'ang'anire na niĩ mũno. Kwa sababu kama kwetu haukuwa unaenda Sunday school, Nĩ tondũ gwitũ ũngĩagire gũthiĩ Sunday school kuna goodies ambazo mathe hangekupatia. nĩ kũrĩ na tũmaũndũ tũngĩ twega mũkũrũ I atangĩakũheire. remember one day she bought mandazis for us. No ndirikane ihinda rĩmwe akĩtũgũrĩra mandathi. Na kuna wale hawakupewa. Na nĩ kũrĩ na arĩa mataheirwo. Kwa sababu wale walipewa Nĩ tondũ arĩa maheirwo ni wale wanajitolea sana nĩ kanisani. arĩa merutagĩra mũno thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kuanzia siku hiyo nikajua Kumania na mũthenya ũcio ngĩmenya mukuru endaga mundu arokete ni agaita ite mai kanitha. Mathi anataka mtu anarauka mapema unaenda kumwaga Nilikuwa narauka mapema sana. ndokagĩra rũcinĩ tene. Akifika church kwa sababu alikuwa kiongozi kanisani, Akinya kanitha-inĩ nĩ tondũ arĩ mũtongoria kanitha-inĩ. naenda kwake kabla aanze maombi. Ngathi harĩ we atanambia mahoya. Muuliza maene maite wega. Mwena maji iko sawa huko? Maene maite wega. Maji yamemwagwa vizuri. Uone jitije wega. Hivyo ni kusema nilimwaga vizuri. Najira hiyo. Anambia kabisa kabisa. Sawa. Ndio. Nadhigo tena raida. Naenda kungojea. You know mandazis by then they were very rare. Mahinda mau mandathi mationekaga oro ũguo. Mtu alipewa dazi moja unakulia kwa mfuko mpaka inaisha. Mũndũ aheagwo indathi rĩmwe ũkarĩrĩra mũhuko nginya rĩgathira. Nginya Na kula tu kidogo kidogo tu. na ngĩkoo indathi nĩrĩo rĩranjiga kwa Yesu. Na kama andazi ndio linaniweka kwa Yesu. Si basi nikae huko nipate Ndigikare mandazi. kũu ngĩage mandathi. Uliza neighbor, wewe Uria mũrigani waku wewe. unasaidia watoto wako namna gani? Ũrateithia ciana ciaku atia. Hata haujuangi kama wako church. Ona ndũĩ kana marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ezekieli anatuangalia kama watchmen. Ezekieli aratũrora ta arangĩri. Na anasema ya kwamba kuna watchmen hapa Na aratwĩra kũrĩ na arangĩri gũkũ. ambao wataulizwa damu ya wanao. Arĩa makorio thakame ya ciana ciao. Because they did nothing to them. Nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ mamekire. Ezekieli 3:16 Ezekieli 3:16 Bible inasema hivi. Biblia ĩroiga ũũ. And at the end of the 7 days it happened that the word of the Lord came to me saying, Hata ikawa mwisho wa siku 7 neno la Bwana likanijia kusema, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear the word from my mouth and give them warning from me. Mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litakalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. When I say to the wicked, you will surely die, and you do not give him warning, or speak to warn the wicked from his wicked ways to save his life, that wicked man will die in his guilt, but I will require his blood at your hand. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. But if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, or from his wicked ways, he will die in his guilt, but you will have delivered your soul. Lakini ukimuonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Again, when a righteous man turns from his righteousness
and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Because you did not warn him, he will die in his sin, and his righteousness, which he has done, will not be remembered. But I will require his blood at your hand. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa. Kwa sababu hukumwonya, atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyoyatenda hayatakumbukwa, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. But if you warn the righteous man that the righteous are not to sin, and he does not sin, he will surely live, because he was warned. Also, you have delivered your soul. Bali ukimwonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi, tena ikiwa yeye hatendi dhambi, hakika ataishi, kwa sababu alikubali kuonywa, nawe umejiokoa roho yako. I tend to think that Paul had read these words, Ndĩrenda gwĩciria atĩ Paulo nĩathomete maandĩko maya, and that is why he diligently worked na nĩkĩo erutanagĩria mũno and labored in the vineyard of the Lord, na arutaga wĩra thĩinĩ wa mũgũnda wa Ngai, ili asimalizie safari. nĩguo arĩkĩrĩrie rũgendo. Baada ya kufikiria amemalizia, Thutha wa gwĩciria nĩarĩkĩtie, akute kuna kazi alipaswa aifanye, akorwo kũrĩ na wĩra wabatiĩ gwĩka, lakini no hakuifanya. ndarutire wĩra ũcio. Afikapo kwa baba, Rĩrĩa agakinya gwĩ ithe witũ, aanze kulipishwa kwa sababu ya kazi hiyo ambayo hakufanya. ambĩrĩrie kũrĩhio nĩ tondũ wa wĩra ũcio atarutire. So Ezekieli anasema hivi, Ezekieli arakiuga ũũ, kama mtu mwenye dhambi, angĩkorwo mũndũ mwĩhia, kwa kuwa amekufanya mwangalizi nĩ tondũ nĩatuĩkĩtwo wa mũrori kazi yake, wa wĩra wake, you are a watchman wewe mũrangĩri in the vineyard of the Lord. thĩinĩ wa mũgũnda wa Ngai, You have a responsibility wĩna wĩigĩrĩrĩki as a believer, ta mwĩtĩkia, as a person ta mũndũ who carries Jesus ũrĩkuĩte Jesũ in their heart. thĩinĩ wa ngoro yake, You have a responsibility of other people, wĩna wĩigĩrĩrĩki wa andũ arĩa angĩ wale ambao unawajua arĩa ũũĩ, na hata pengine wengine hauwajui, na no gũkorwo angĩ ndũmoĩ, lakini kama mwangalizi no ta mũrori na mratibu wa kazi ya na Bwana, mũrori wa wĩra wa Mwathani, anasema kama hautawapatia maonyo, arauga angĩkorwo ndũkũmahe onyo. haleluya, Amina. mtu atabeba msalaba wake. Mũndũ agakuua mũtharaba wake. Hakuna stori ya kubeba msalaba. Gũtirĩ na rũgano rwa gũkuua mũtharaba. Angalia neighbor, mwambie hakuna stori kama hiyo Rora hapa. mũrigani waku mwĩre gũtirĩ na rũgano ta rũu gũkũ. Hapana, Aca. ni wajibu wako Nĩ wĩigĩrĩrĩki waku kusaidia huyo ambaye hajabeba msalaba, gũteithia ũcio ũtakuĩte mũtharaba, atwike msalaba wake mabegani. ekuĩre mũtharaba wake ciande-inĩ. Tulipoanzia mwaka niliwaambia, Rĩrĩa twambĩrĩirie mwaka nĩndamwĩrire, tafadhali jibidiishe, mwĩrutanĩriei, mwaka usiishe mwaka ndũgathire kabla ya ulete mtu ũtanarehe mũndũ katika ufalme wa thĩinĩ Bwana. wa ũthamaki wa Ngai. Sasa uliza neighbor, umeleta wangapi? Rĩu ũrie mũrigani waku ũrehete igana. Mwezi ni wa 7, tunaelekea kumaliza, Mweri-inĩ wa mũgwanja tũthiĩte kũrĩkĩrĩria, na bado unajua mchana unaendelea kuisha, na no ũramenya atĩ mũthenya nĩ ũthiĩte usiku unakaribia. kũrĩkĩrĩria, ũtukũ nĩ ũkuhĩrĩirie. Kama mwaka mzima Angĩkorwo mwaka mũgima haujafanya chochote, ndwĩkĩte ũndũ o wothe rĩ, you are wasting your time. nĩ mahinda maku ũrate. Arogosho mwathani. Bwana Yesu atukuzwe. Na Bible inasema hivi, Na Biblia ĩroiga ũũ, mtu mwenye dhambi akifa mũndũ mwĩhia angĩkua, na wewe ulijuana na yeye na we nĩ wamenyanĩte na mũndũ ũcio na na haukumsaidia, ndwamũteithirie, achane na dhambi, atigane na mehia, ageuke, agarũrũke, amgeukie Bwana. agarũrũkĩre Wewe Mwathani. haukumwambia, We ndwamwĩrire, haukumpatia maonyo, ndwamũheire onyo, haukumsaidia, ndwamũteithirie, atakapokufa rĩrĩa agakua, na kwa sababu ya dhambi na nĩ zake, tondũ wa mehia make, damu yake, thakame yake, wewe utaitishwa. we nĩ wogetio. Amen. Amina. Rĩu kaba kũhonokithia mũndũ kĩahinya, Sasa heri kumfanya mtu handũ avuke ho cha athiĩ lazima, kũrĩhio mathĩna ma mũndũ haha, usiende kulipishwa mashida ya mtu na hapa, atĩ nĩ muoyaine. na kwa sababu mlijuana tu. Wale watu wote mnajuana, Andũ arĩa othe muoyaine nao rĩ, in an incident that they die today, kũngĩhota kate makuĩte ũmũthĩ rĩ, kuna damu utalipishwa, nĩ kũrĩ na thakame ũngĩrĩhio, hata kama hautamuombea aokoke. onakorwo ndũkũmũhoera kĩhonoke Si rĩ, uvurute yeye kanisani basi, ndũkĩmũgucia oke thĩinĩ wa nyũmba ya aokokee Ngai, hapa. oke ahonokere gũkũ. Ask your neighbor, what are you doing Ũria mũrigani waku nĩ atĩ ũguo ũreka in the issues of advancing the kingdom ũhoro-inĩ wa gũtwarithia na mbere ũthamaki and the preaching of this gospel? na kũhunjia injiri ĩno.
Haleluya. Haleluya. Na Bible inasema kama mtu atakufa Na Biblia ikagikorwo mundu ni agukua ri, na wewe ulimsaidia, na we ni wamuteithirie ri, utakuwa umekoboa nafsi yako. we ni ugakorwo honoketie moyo waku. Ni ndahoya tuhonokie mioyo yetu Mimi nimeomba ya kwamba tuokoe thĩinĩ roho wa zetu rĩtwa rĩa kwa Yesu. jina la Yesu. It is possible. Na kuhotekeke. Dada moja alihubiria mdosi wangu, Mware wa ithe witu mwake hujeria mdosi wakwa. huyo mzee akamchukia. Mlimuona hapa, alisema anaitwa Canon, Ndimo monira guku augire etagwo Canon, ni anko yangu. ni anko yakwa. Alihubiriwa na mjakazi sana, Ahunjeirio ni muruti wa wira muno, anajaribu kuhepea hii, akageria kurira ino, huyu msichana hamwachi. muiritu ndaramutigithiria. Na naaminingi hivi Na njetekagia uu, mahubiri yaliyohubiriwa na huyo msichana mahunjio maria ahunjeirio ni muiritu ucio yalisaidia mzee kuokoka. ni mateithirie muthuri ucio kuhonoka. Huyo msichana akienda mbinguni Muiritu ucio agithii matu-ini atalipiwa hiyo kazi. ni akarihirwo wira ucio. Aling'ang'ana na yeye mpaka saa Aruta zingine tunaona anambo, nginya mahinda mangĩ tũkona amekuwa taramũboa. budha, Yaani nĩatuĩkĩte madamu tigaga. akuwa anamwachilia. Mwathani arogo Bwana Yesu ucio. atukuze. Huyo dada Mũirĩtu ũcio atakapofika huko rĩrĩa agakinya kũu lazima atakobolewa nafsi yake, no nginya akahonokia kwa moyo sababu wake. ya nafsi hiyo Nĩ tondũ wa ngoro ĩyo alileta katika ufalme. arehire thĩinĩ wa ũthamaki. Ainuliwe Mwokozi. Mwathani abararie. Sasa wewe unaenda wapi? Rĩu we ũrathiĩ kũ? Mbinguni. Ũrathiĩ matu-inĩ. Unaendea nini? Ũragĩra kĩ kũu? Unajua ni kama mtu amefuata watu wameishi kuuza majani, Nĩ ta mũndũ ũtwaranĩte na andũ matũrĩte mendetie macani wakiendea bonus, magĩthiĩ kũgĩra bona, na wewe unafuata nawe kwa ũkamarũmĩrĩra sababu ni wakarati na wewe, nĩ tondũ wewe wakarati na hakuna kitu umewaipeleka na gũtirĩ kĩndũ ũrĩ watwara kũu. huko. Ino kama moko matheri na gĩcono. Utaenda nyumbani bure na aibu. Mwathani haroku. Bwana Yesu atukuze. Si uandike Yoshua 24 Ndukiandike Joshua 24 mstari wake wa 13. mũraini wa 13. Yoshua akimalizia safari yake Joshua akerekereria rugendo rwake anasema ya kwamba mimi nimewahubiria, arauga niĩ nĩndĩmũhunjĩirie, nimewafahamisha, nĩndĩmũmenyithĩtie, nimewaelimisha, nĩndĩmũhĩgithĩtie, nimewaonyesha nĩndĩmuonetie mambo yote maũndũ mothe yaliyo muafaka kwenyu. marĩa marĩ mega kũrĩ Sasa inyuĩ. ni juu yenyu. Rĩu nĩ kũrĩ inyuĩ Make your choice. mũtue matua manyu. If you so decide to follow Jesus Angĩkorwo nĩmũkũrũmĩrĩra Jesũ na kumtumikia na Mungu, gũtungatĩra Ngai, it shall be well with you. ũndũ ũcio nĩũkamwagĩrĩra. Lakini kama mnatamani No angĩkorwo nĩmũkwĩrirĩria kutumikia miungu ya kigeni, gũtungatĩra Ngai ng'eni, mimi kwangu niĩ harĩ niĩ damu yenyu thakame yanyu siwezi itishwa. ndingĩtio. Haleluya. Haleluya. Kama Bible ina watu watatu Angĩkorwo Biblia ina andũ atatũ wanaoosha mikono yao arĩa mathambagia kwa moko damu ya mao watu, na thakame ya andũ, jua vyema menya wega atĩ ya kwamba hata mimi na wewe atĩ ona niĩ nawe inatupasa nĩtũbatarĩkanĩte tuoshe mikono yetu tũthambie moko kwa maitũ kuwahubiria watu na ũhoro wa kũhunjĩria na andũ kuwaleta katika ufalme. na kũmarehe thĩinĩ wa ũthamaki. Simama kwa miguu yako. Rũgama na magũrũ maku. Wewe utaulizwa sana We nĩ ũkorio mũno. Wakamau Kamau, bwana Mashauri, unasema ati andũ aya nĩ agima mũtungatĩri. watu wamekomaa Niona sasa, direge. mtumishi wa Mungu. Na sikatai, Niona ndirege. hata sikatai. Amen. Amina. Ona magimarĩte ũguo, Hata kama wamekomaa, you have a responsibility we na ũigĩrĩrĩki as a father to them. ta ithe wao. Number 1, to pray for them. Wa mbere kũmahoera, Number 2, to instruct them. wa kerĩ kũmatara. Ona mangĩkora Hata kama watapotea, ndũkera Mwathani, utamwambia Bwana gũtirĩ ũndũ itamerire hakuna lisilo wĩgiĩ ũthamaki waambia wa matu. kuhusu ufalme wa mbinguni. Rĩtwa rĩa Mwathani Jina la Bwana lipewe sifa. na kuombea mpendo, Na ndĩrakũhoera mwende uwe na huo moto unaugua ndani yako ũkoragwo na mwaki thĩinĩ wa wa kuwaleta watu wa kũrehe andũ thĩinĩ wa ili mwishowe nĩguo marigĩrĩrio rĩ usidaiwe damu yao. ndũkanetio thakame yao. Haleluya. Haleluya. Amen. Amina. Kama inahitaji gharama utaenda kwa sababu ya kuwatendea mema Angĩkorwo nĩ kũrĩ na thogora ũkũrĩha nĩ tondũ wa kũmeka wega na wampende Yesu, nĩguo mende Jesũ, kubalia kuilipa gharama, ĩtĩkĩra kũrĩha thogora ũcio ili tutakapokuandikia nĩguo rĩrĩa tũgakwandĩkĩra amevipiga vita, nĩ arũĩte mbara tutaongea ukweli. tũkaria uma. Praise God. Mwathani arogocwo. Angalia neighbor, mwambie saidia mchungaji asimalizie kuwa muongo. Ĩra mũriganio waku teithia mũtungatĩri ndakanarĩkĩrĩrie gũkorwo mũhenania, Ya kwamba umefanya kazi ya Bwana atĩ nĩ ũrutĩte wĩra wa and Mwathani there is nothing to show. na gũtirĩ ũndũ ũroneka, Nothing gũtirĩ to show. gũtirĩ kĩndũ kĩngĩonanio. May the Lord help. Ngai atũteithie. Niliwaambia wakati mchungaji mmoja kulihubiriwa kwao, Mũtungatĩri ũmwe gũkĩhunjio kwao,
akaambiwa na brother yake, hata kama wengine hawaokoki, ekigirwo nĩ brother yake ona kona arĩa angĩ matiahonoka, wewe kuja hapa, we ũkaha, wewe utaokoka. we nĩ ũkũhonoka. Na akaokoka Na akĩhonoka mpaka wale wako. nginya mũthenya wa ũmũthĩ arĩ kuo. Amen. Amina. Waokoeni watu by force. Ohonokiai andũ na Bible kĩahinya. inasema katika Jude Biblia ĩraria thĩinĩ wa Jude ya kwamba wengine tutawanasua kama kuwanasa kutoka kwa mitego ya moto. atĩ amwe tũrĩ makũraga kuma mĩtego-inĩ ya Wajukuu mwaki. waombee Atũcũcũ twaku tũhoe. na umwambie kama hauokoki Na ũmere angĩkorwo ndũrahonoka usikuwe unanitembelea. ndũgacoke kũnjĩrĩra. Oria kaicũcũ agũrũkire. Ndio, kwani cũcũ Kaicũcũ amekuwa arũgire wazimu. yake yoyo. Kwani Mara ya mwisho kataona mwisho no aliona kehonoke agĩkenewe wacha nikokoke tu na afurahie. athiage kũmũcerera. Na ili niwe nikienda Nako kakija kumtembelea. ukapatia katika Na wona goka kafanyie mzuri. gathondeke wega. Mara ya mwisho utakuwa ukisema Ihinda rĩa mũico no urugaga atĩ gaka ndakahonokithirie kĩahinya. huyu aliokoka cha lazima. Naona wakinya matu-inĩ nĩ ũkera Na mwana, hata ufikapo mbinguni utamwambia Bwana, huyu huyu rĩ nilimleta kwako. ndamũrehire kũrĩ we. Uliza neighbor, sasa kama ukikufa leo Uria mũrigani waku rĩu ũngĩkwa ũmũthĩ rĩ ungethi kũrũgamia ndũĩ kwa Ngai? unaweza simamisha nini mbele za Mungu? Is there any person who can stand before the congregation Kũrĩ na mũndũ ũngĩrũgama mbele ya kĩrĩndĩ na aseme kĩnene ulimsaidia? na uge atĩ nĩwamũteithirie? Wangapi walisikia Elda Gadhambo akisema alisaidiwa na baba Kimaro akiwa anakaa kama mosquito ya Timau? Nĩ aigana maiguire Elda Gadhambo akiuga ateithirio nĩ baba Kimaro ahana mosquito. Gadhambo ahanaga atĩ rwagĩ rwa Timau. Alikuwa anakaa hiyo rwagĩ. Alisaidiwa na huyo mzee. Ateithirio nĩ mũthuri ũcio. Sasa wewe ukienda Rĩu we ũngĩthiĩ watu watabaki kusema nini? andũ magĩtigwo makiuga atĩa? Gitari ũngĩgutha ota rĩu rĩ, Ukiondoka ndirakiuga nĩ ũragutha rĩ, sema unaenda. na ona wagutha nĩ sawa tondũ ũragĩthi matu-inĩ rĩ. Na hata ukienda Ũngĩthiĩ no ũngĩaria ciaku. ni nani anaweza nena kuhusu wewe? Inua mikono yako mwambie Bwana akusaidie. Abararie moko makwĩra mwathani ndeithia. Usiwe unasoma tu neno, Ndũgathomaga tu o kiugo. lisome na ujiulize, Athomaga kiugo na is this word practical in my life? kiugo gĩkĩ nĩ kĩruta wĩra thĩinĩ wakwa? If the Lord will reward, Angĩkorwo mwathani do I akũrĩha qualify to be rewarded? nĩbatiĩ kũrĩhwo. If the Lord will grant people Angĩkorwo Ngai nĩakahe andũ karama kwa sababu ya huduma, iheo nĩ tondũ wa is ũtungatani, there anything that I have done nĩ kũrĩ na ũndũ njĩkĩte that will benefit me ũrĩa ũkandehera umithio in the next one? thĩinĩ wa thĩ ĩyo? Heavenly Father, in Jesus' name, Amen. twalibariki jina lako Amina. Bwana, tusaidie tufanye kazi yako kungalipo mchana. Watakatifu hawa wako wameinua mikono yao. Amen. Falme mwema, ndani yao umetia uwezo na neema ya kulihubiri neno. Bible inasema tunapohubiri ni wewe unayeokoa, ni wewe unawavuruta watu katika ufalme wako. Jehova, ninawaombea watakatifu hawa, Amina. Falme mwema, wawe na bidii kwa sababu ya kazi yako, na ili kama vile Paulo alivyomalizia Amen. na akasema, nimefanya mambo yote yaliyonipasa niyafanye. Na mahali ambapo Paulo amefika, Yes. akakiri hawezi daiwa damu ya mwanadamu. Wapendwa hawa ninawaombea, Amen. watakapofika kwako Baba wetu, Oh, yes. watasimamisha kazi walioifanya hapa duniani Amen. ya kuvua mioyo na kuileta katika ufalme wako. Amina. Watavua majirani zao, watawavua watoto wao, Amen. watawavua wake zao, watawavua waume wao, watawavua wajukuu wao, watawavua wale wamezaliwa na wao, Amina. na wafahamishe juu ya ufalme Yes. katika jina la Kristo Jina la Yesu. Yesu. Na waombea msaada wa kibingu, Yes. Bwana ukawafikie katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Twaomba kushukuru na hata kuamini. Amen. Tuletee kitu cha kutolea dhabihu zetu Tuhedesha kwa haraka tafadhali. Mbona maitho na ihenya? Jumapili iliyopita Muthenya wa kiumia wahĩtũkire wale tulikuwa hapa tulifanya pledge arĩa twarĩ gũkũ nĩ twaprenjire kwa sababu ya kulipa gharama tuliyotumia kutengeneza mashine zetu. nĩ tondũ wa kũrĩha thogora ũrĩa twahũthĩrire gũthondeka macini citũ.